wabarakatuh. My name is Milena Safitri and my partner name is. And my name is Sofiana Lajubah. I am as a interviewer. And I as a interviewee. Hi guys! In this video, we met in two different places due to lockdown. So, enjoy! Don't forget to like, comment, and subscribe our video. Bye-bye! Good morning. Sit down please. Good morning. Thank you, ma'am. I'm talking to Miss Sofiana Lajubah, right? Yes, that's me. How can I suppose to call you Miss? Anna, please. Sana, I want to introduce ourselves first. My name is Milena Safitri. I'm the third chairman of this company. Alright, we start this interview. I want to tell you that this company is a company engaged, innovative, and for now, our company is in need of one person to fill the gap that is as marketing manager. Therefore, we hope that you can pass this session and fill in the blanks. Nice to meet you, ma'am. May I know if you can easily find the location of our office? Yes, ma'am. I can find the location of the office easily because I do live far from here. So I'm familiar with the environment around this company. Do you have a relationship that you can contact with the reference regarding the CV that you attach? Yes, ma'am. You can contact Mr. Dwi and Miss Christina. He was my lecturer in college. Are you prepared for the employee interview today? Yes, I'm prepared, ma'am. What do you know about our product? As far as I know, the product of this company are classified as expert quality product. Its products are famous for their quality, average made from natural ingredients. What makes this company special when compared to other similar companies? In my opinion, what makes this company special when compared other similar companies? It is quality. In this case, the products are famous not only for their models, but also for their quality. Service to customer is very excellent. I think that is good combination. If I'm not mistaken, you are graduate for Gajah Mada University, right? Right, ma'am. I graduated from Gajah Mada University at 2017. How long did you finish your studies? I finished my college for 3 years, ma'am. What subject did you study while studying at Gajah Mada University? I learned about billing system, public speaking, business correspondence, office management, accounting, and so on. Oh, like that. Sorry, I have a phone call. Yes, ma'am, it's okay. Sorry, Anna, for the current interview, I have permission for a moment because there will be a Sunday meeting.
Oh, yes, ma'am. It's okay. I'll wait while ma'am attends the meeting. Okay, I will go first. I will back son. Okay, ma'am. 가진 게 꿈밖에 없었네. 눈 뜨면 뿌연 아침밤, 밤새 춤을 추며 노래해. 그 끝이 없던 악보들. 우린 호기롭게 shout, 던져봐 세상과 첫 sound. Don't wanna die, but so much pain, too much crime. So 무뎌지는 칼날. We were only 7, but we have you all. 이 고백을 본 뒤에 이렇게만 짧은 손끝에. Yeah, we got to heaven. 내게 눈을 감자. 우린 답이 없어 anymore. We are together, bulletproof. Yeah, we have you. 누가 우리 와도 누가 남을 가도 걸어가. We are forever bulletproof. Yeah, we got to heaven. We are bulletproof. 부정적인 시선에 맞서 우리는 했고, 나쁜 기억도 많은 시련도 다 호기롭게 우리 막아냈지. bulletproof. 내 생각제 아직 꿈속인 건 아닐까. 길었던 겨울 끝에 온 게 진짜 봄일까. 모두 비웃던 한참 부끄럽던 흐름, 이건 새로 된 조명. bulletproof. We were only 7, but we have you. 이 고백을 본 뒤에 이렇게 맞잡은 손끝에. Yeah, we got to heaven. 내게 눈을 감자. 우린 답이 없어 anymore. We are together, bulletproof. Yeah, we have you. 누가 우리 와도 누가 남을 가도 걸어가. We are forever bulletproof. Yeah, we got to heaven. 다시 멈추지 않을래. 여기 우리가 함께이기에. Tell me your every story. Tell me why you don't stop this. Tell me why you still walking with us. Yeah, we got to heaven. 내게 눈을 감자. 우리 답이 없어 anymore. We are together, bulletproof. Yeah, we have you. 누가 우리 와도 누가 남을 가도 걸어가. We are forever bulletproof. Yeah, we got to Yeah, we have you. Yeah, we are now 7 with you. Yeah, we are now 7 with you. Yeah, we are now 7 with you. One hour later. Sorry for the long wait. Let's continue the delay interview. And how would you know the information about the occupation opportunity of this
I read an advertisement on a Tribune newspaper released on Monday last week, and I feel I'm really excited to Okay, so what makes you interested on the position of marketing manager in this company? I'm interested to apply as the head of marketing manager due to my capability. I feel that I'm capable to get the position. Besides, I graduated from business and management in Gadjah Mada University with cum laude A 3.70. Not only that, I also have the skills and experience to promote my ability. Really? So how about your skills? Could you tell me about your skills? I have the management project skills, and I'm really tech savvy. I can also create user-friendly tools and apps. You can see them on my PC. I'm bringing them. Very nice. How about your experience? Have you been on any appointment encounters at the marketing manager before? Yes, ma'am. Of course. I had worked at different company on the same position for about 3 years. However, I resigned because my office was too far. I need to work on a closer office to my house. I see. How about dialects and language? Could you talk different language and Yes, I can speak English, Japanese, and Chinese. Wow, that's really intriguing. Where did you learn the language? While I was in school and university, I took a course to explore learning language. Basically, I'm really interested in language. They are very unique. Great. I can agree more with you. Anyway, do you have quality and shortcoming point? Tell me please. Of course, my main quality is my skills and experience. Besides, I also have reader think that it's my spirit and my responsibility in doing something. I additionally love to learn different and new things. My shortcoming is about my fearness of height. Are you really ready to accept greater responsibility? Yes, I'm ready. In my view, I must be prepared to accept greater responsibility and a higher position to achieve the desired career. In that way, I can push myself to be better. Can you work under pressure? Yes, during this time, I can overcome the pressure of my work. In addition, I think that pressure can produce positive results for me because I can unleash my potential, initiative, and skills to complete the work. We have branches in other city. Are you ready and willing if you are transferred to branches in remote areas too? Of course, I'm ready and willing to be moved to other branch in remote areas, even in Indonesia. Okay, this is my question. As a starting salary, how much salary do you want for this position? I think 5 million 50
300,000 is enough. Alright, then do you have a question? Yes, ma'am. Thanks. May I know what facilities this company provides for its employees? Certainly, if you become an employee of this company, then you will get facilities in the company. You form a special workspace equipped with air conditioning and internet connection that is super so that it will not hamper the process of carrying out your work. Does this company provide training for new employees? Yes, the training lasts for 3 months. Thank you, ma'am. I think it is clear now to me. Well, it was an amazing time to meet you and talk about my things with you. I thought you are the one you are working for so far. I agree that you are fitted to top this position. I will tell you later after all the major body settled. Get one choice. Thank you very much for your time, Sabrina. Well, ma'am, may I ask something one more time? Please, How much time this company need to inform to me the result of this interview? as soon as possible, maybe at the end of this week, we will send you an email about the result. Thank you, ma'am. You are welcome. Hi guys, because currently the COVID-19 pandemic, we will show you video about how to prevent and also the latest news about COVID-19 in Indonesia. Happy watching! Penting. Oleh karena itu, maka upaya untuk melakukan tracing ini akan kita perkuat dengan melaksanakan penelusuran dan melaksanakan screening, pemeriksaan cepat untuk melihat kemungkinan adanya kontak dekat yang ada di sekitarnya yang positif. Ini yang menjadi penting di dalam kaitan dengan pelaksanaan tracing. Kemudian yang kedua, melaksanakan perawatan bagi kasus positif yang kita temukan atau kasus yang diduga positif kita temukan, baik perawatan itu dilaksanakan secara mandiri melalui isolasi diri maupun isolasi di rumah sakit. Oleh karena itu, protokol isolasi diri di rumah ini menjadi penting untuk betul-betul dipahami oleh semua masyarakat. Karena dengan isolasi diri yang baik, maka kita akan memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi penularan yang lebih lanjut di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Oleh karena itu, maka tinggal di rumah, tetap di rumah, tidak perlu keluar, menjauhi kerumunan, menghindari pertemuan-pertemuan yang cukup banyak. Ini menjadi salah satu upaya, menjadi upaya-upaya di dalam kaitan dengan isolasi diri. Tinggal di rumah, gunakan masker, jarak kontak dengan anggota keluarga yang lain tidak boleh kurang dari 1 atau 1,5 meter, kemudian aktivitas makan menggunakan alat yang tersendiri dan tidak makan bersama-sama pada satu waktu yang sama dan tempat yang sama dengan keluarga lain yang sehat. Ini adalah bagian dari isolasi diri. Di samping siapapun yang melaksanakan isolasi diri diwajibkan untuk melaksanakan monitoring diri. Artinya segera amati kondisi tubuhnya. Apabila panas, apabila menjadi semakin batuk, apabila kemudian disertai dengan sesak,
maka segera hubungi layanan kesehatan yang terdekat. Apabila kemudian isolasi diri tidak mampu dilaksanakan, maka harus dilaksanakan isolasi rumah sakit. Rumah sakit yang berada di sekitar kita sekalian sudah ada yang disiapkan untuk menjadi rumah sakit untuk perawatan COVID-19. Oleh karena itu, tentunya ada indikasi-indikasi tertentu di dalam kaitan dengan rawatan di rumah sakit, yaitu yang tidak mampu merawat diri di rumah, atau adanya komplikasi, atau adanya penyulit, atau adanya faktor penyakit-penyakit kronis lain yang mendahului, ini akan menjadi penting untuk dilakukan rawatan secara intensif. Inilah sebabnya maka kita menyiapkan rumah sakit dan banyak sekali rumah sakit yang berpartisipasi, bukan hanya rumah sakit pemerintah, bukan hanya rumah sakit TNI, Polri, rumah sakit BUMN, tetapi rumah sakit swasta pun banyak yang mendedikasikan untuk merawat COVID-19 ini. Inilah yang menjadi penting. Di dalam kaitan dengan menyiapkan kondisi rumah sakit, sudah barang tentu peralatan, khususnya APD menjadi bagian penting bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan kegiatan rawatan. Kita akan berusaha sepenuhnya untuk kemudian memenuhi, mematuhi, dan melengkapi penggunaan APD ini. Sudah barang tentu ada SOP standar tentang siapa yang harus menggunakan APD, siapa yang tidak perlu menggunakan APD. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka basis pondasi yang paling kuat adalah bagaimana mengimplementasikan pola hidup bersih dan sehat di tengah kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kunci yang paling penting yang harus kita lakukan di samping menjaga jarak di dalam kaitan interaksi sosial adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan, sebelum minum, sebelum menyentuh mulut, sebelum menyentuh hidung, sebelum menyentuh mata. Karena data menunjukkan bahwa penularan yang paling banyak justru karena perantara tangan. Ini yang menjadi penting, mencuci tangan dengan sabun. Sehingga tidak ada alasan bahwa harus dengan menggunakan hand sanitizer, tidak. Dengan sabun sudah sangat efektif pada air yang mengalir. Ini yang diharapkan bisa dilakukan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tetap di rumah, produktif di rumah, bisa bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Manakala kemudian mendapatkan informasi atau membutuhkan berita yang lebih penting, yang lebih benar dan aktual terkait dengan virus COVID ini, silakan. Ada beberapa call center yang bisa dihubungi, diantaranya adalah 119 extension 9, 117, Halo Kemkes, dan beberapa aplikasi online seperti Halodoc, Gojek, Bukalapak, dan layanan telemedicine yang lainnya. Manfaatkan ini sebaik-baiknya sehingga diharapkan kita akan bisa mendapatkan pengetahuan yang benar, mendapatkan pengetahuan yang akurat, dan kita tidak perlu khawatir lagi secara berlebihan. Saudara-saudara sekalian, pada berikutnya kami akan menyampaikan perkembangan data dari layanan rawatan di rumah sakit dengan kasus-kasus yang konfirmasi positif. Pada hari ini telah terkonfirmasi dari tanggal 27 Maret pukul 12.00 sampai 28 Maret 12.00 sebagai berikut. Kasus positif bertambah sebanyak 109 kasus, sehingga total menjadi 1.155 kasus. Kemudian pasien yang sudah sembuh dan diizinkan pulang bertambah 13 orang, sehingga total menjadi 59 orang. Kemudian dilaporkan kasus kematian pada periode ini sebanyak 15 orang, sehingga total kematian menjadi 102 orang. Oleh karena itu, kita masih memprihatinkan kondisi ini karena terbukti bahwa penularan masih terjadi, bahwa kasus positif masih berada di tengah-tengah masyarakat, bahwa kontak dekat
masih terjadi, bahwa kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun masih belum dimaksimalkan. Oleh karena itu harapan kita, mari bersama-sama yang pertama jaga jarak kontak fisik dengan siapapun, bukan hanya di kantor, di luar, tetapi juga di rumah. Kemudian yang kedua, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir sebelum makan, sebelum minum, sebelum menyentuh wajah, sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata. Ini menjadi penting karena inilah yang menjadi kunci penularan secara tidak langsung yang sering terjadi dan kita hadapi. Kemudian yang berikutnya tetap produktif di rumah, saling melindungi. Lindungilah yang sakit agar dia bisa melaksanakan masa isolasi diri dengan maksimal. Lindungilah yang sehat agar tidak terkena penyakit ini. Kita berkomitmen bersama, mari yang sehat dijaga tetap sehat, yang mulai sakit-sakitan kita jaga supaya segera dia bisa kita sembuhkan dan tidak menularkan ke orang lain. Kemudian yang betul-betul sakit di rumah sakit, mari kita doakan, kita jaga dan kita kemudian layani sebaik-baiknya agar bisa sembuh seperti sedia kala. Kita harus bekerja bersama. Ini masalah kita bersama, membutuhkan peran aktif semuanya. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini, beberapa hal mudah-mudahan kita bisa menghadapi situasi yang sulit ini bersama-sama. Yakinlah bahwa pemerintah akan bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan sepenuh hati untuk bersama-sama masyarakat mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih, selamat sore. Ha 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 ha.